Salve, salve rapaziada, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal da SRM Luck. Eu sou o Daniel. Pera aí. Foi mal, tava dando um retorno aqui. Bom, eu sou o Daniel e rapaziada, bora continuar aqui a nossa jornada em Final Fantasy XVI. Tava louco pra voltar a jogar esse jogo, mas por falta de tempo não tava conseguindo. Agora a gente consegue. Deixa eu só mudar aqui o HDMI 2 para poder enxergar o jogo aqui e poder jogar com vocês. O jogo tá muito bom, a história dele tá maravilhosa, né? Tá simplesmente muito bom esse jogo. Tava louco pra voltar a jogar. Tava até pensando em jogar ele em off, né? Que ele é um jogo que não traz tanta visualização assim, né? A galera não costuma não curtir tanto assim, né? O Final Fantasy pra assistir. Não sei se ele é um jogo não muito assistível, não sei o que rola exatamente, tá ligado? Mas eu percebo que a galera não tem curtido tanto assim, né, assistir a um Final Fantasy. Mas não tem problema, a gente traz aqui ainda assim, porque eu tô gostando muito do jogo, vou continuar jogando ele, isso aí que eu jogo até o final. Mas existe uma chance sim de eu não trazer ele, e assim, eu acabar não trazendo mais ele em live. Então, você curte, né, o conteúdo do Final Fantasy, ou até mesmo você curte, né, que eu fique aqui assistir, que a gente jogue junto aqui também, né, durante toda a campanha aqui, né, do jogo, você pode ser muito bem-vindo, né, ou bem-vinda, né, também, pra gente continuar aqui, né, nessa jornada aqui do Final Fantasy, ou mesmo de qualquer outro tipo de jogo. Basta dizer aí nos comentários aí, né, dizer aí pra gente o que você curte, né, o que você quer assistir, né, de jogo. Eu vou dar um jeito, né, vou correr atrás aí de talvez trazer um jogo. Eu sei que eu tenho na bala aqui, na agulha aqui, né, eu tenho o Resident Evil 4, né, o novo, né, o remake, aquela versãozinha da Steam verde, né, que vocês estão ligados. E eu tenho, tem alguns jogos aí da Plus também. Eu tô pensando em trazer o Call of Duty, talvez, porque ele eu vou jogar, né, então não sei se eu vou trazer ele em live ou não, mas eu pretendo jogar ele sim. E quem sabe aí também trazer um Alan Wake Remaster, né, o remake lá, não lembro qual que é o nome, trazer ele também talvez em live aí pra gente fazer aquela preparação pro Alan Wake 2, que eu não sei se eu vou pegar, né, mas é bom a gente já deixar na bala aí também. Bom, chega de enrolação. Talvez eu traga também algum dia aí, eu traga o final do Zelda Tears of the Kingdom. Eu fiz o final hoje em off mesmo. Cara, que final bom. Aí talvez eu traga ele aí em off, talvez eu traga ele aí em live aí pra vocês também acompanhar, saber como é que é o final do jogo. Então, bora continuar aqui no nosso Final Fantasy XVI, que tá muito bom esse jogo, cara. Tá gostoso demais esse jogo. Eu tô sem mostrar a câmera hoje, tá? Mas se vier aquelas cenas mais picantes, né? Aí eu mudo pra minha câmera mesmo, né? Que aí não pode ficar aquelas cenas adultas na live, né? Então é isso. All operations are suspended until further. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. I'd trust I'm not intruding.
back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was, adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Bora avançando aqui então, né? Pra gente ir nas partes das missões principais. Bem que ela tinha alguma coisa aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, são só reprises, né, de fases. Acho que só liberou uma reprise nova. Modo arcade também, mesma coisa.
São coisas que faltam em alguns jogos, tipo reprises, tá ligado? Tipo, isso realmente falta, tem muito jogo que falta muito isso. Um jogo que falta mesmo muito isso, que eu acho que se beneficiaria muito bem, é o God of War. Até o próprio também, eu joguei recentemente, né, o Star Wars Jedi Survivor. Um bagulho de reprise ia ser muito gostoso, tá ligado? Tipo, reenfrentar chefes que a gente já enfrentou. Isso é bom demais. Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not. Vou dar uma olhadinha no sumário. Antes eu só pegar um negócio aqui e já vou. Voltei. Vou dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha no esconderijo, o que teve de coisa. Estabelecido sob a liderança de Clive, Rosfield, que assumiu o título de Siege após a morte do seu antigo líder. Ah, então ele agora é o novo Siege, isso a gente já lembrava, né? Após a morte do seu antigo líder e da destruição do último esconderijo pelo Titã. Essa comunidade de indivíduos de diversas partes do mundo se reuniu com o mesmo propósito: construir um lugar onde todos possam viver e morrer como bem quiserem. Como o anterior, esse esconderijo foi construído nas ruínas dos Decaídos, que se encontram nas terras mortas da região central de Tormenta. Mas diferente do anterior, ele fica localizado no centro de um lago, o Benumere, de onde é possível avistar inimigos distantes que viajam por suas águas antes que cheguem no local. É um ponto estratégico, né? Um ponto estratégico. Vou ver aqui atualizações sobre o Clive. Quando Cid sucumbiu e seu esconderijo foi reduzido a destroços pelas mãos de Hugo Kupka, Clive assumiu o nome e a função do seu predecessor e se tornou o segundo Cid, o Fora da Lei, e líder da resistência estabelecida. Junto com outros sobreviventes e novos recrutas, ele dá continuidade à missão de Cid de emancipar portadores e livrar o mundo dos cristais Mater. E o tal do Harpócrates segundo Hiperbóreo, historiador interno do esconderijo, tem tanto amor pelos livros que ganhou o apelido de Fólio. Harpócrates viajou para Valistéia na juventude para descobrir os segredos dessa terra de lendas e, ao longo dos anos, desenvolveu um amplo conhecimento sobre a geografia, história, religião e folclore do mundo. For a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same, but alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young.
The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Good day, Clive. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Eu acho a interpretação de voz deles muito boa. Sabe, tipo, a dublagem deles é muito boa mesmo. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Otto stole us. All right, I'll have a look. And then you get some rest. Queria até ver uma coisa aqui. Estão me chamando aqui. É verdade, eu tinha esquecido de vir aqui, né? Agora eu tenho mais poderes. Eu só queria ver uma coisa na parte de sistema. Dá pra mudar o... não dá. Por aqui não dá. Queria ver se dava pra mudar o idioma. Things here ain't too bad. Nah. You've forgotten already, because I haven't. Still. Seeing ya. Já esqueci, queria dar uma olhadinha pra ver se tem coisas novas. What do you want? Ó, essa espada é mais forte. Então, eu vou comprar essa espada. Not bad, if I do say so myself. É igual, beleza. As cintas são iguais, aqui também é tudo igual. E é isso, vamos ver para reforçar, o que a gente pode reforçar aqui. Nada interessante. Nada interessante, e aqui também nada interessante. Anything else? A musiquinha é bem legalzinha, né, desse lugar aqui. Dá umas puxadinhas, fazer bem legalzinha, bem gostosinha. Um violãozinho assim, né, bem suave. Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. Beleza. Otto was here earlier. Opa, eu apertei errado. Ah, que legal, tem uns bagulho de memórias. Criada no dia em que Clive jurou sua aliança a Cid. Esta lasca de cristal cravada por 2 adagas é um poderoso lembrete de uma promessa feita, de uma amizade forjada e de um legado herdado. Legal, da hora, mano. Pena que não dá pra visualizar de mais perto, né? Vou ter uma coruja aqui, legal. Será que tem alguma coisa pra cá? Temos um baú. Vamos avançando na história. Relatórios, cartas e outras mensagens destinadas a Clive são deixadas na mesa de leitura, em seus aposentos. Novas mensagens são frequentes, então não deixe de passar na mesa de leitura sempre que estiver no esconderijo. Beleza.
O exército republicano marcha pelo Império das Hordas Gêmeas e os Homens da Rocha foram convocados à Ilha de Frente. Eu sinto que algo importante está para acontecer. Quando eu voltar, te deixarei a par de tudo. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. To Sid. Enquanto isso... And so the North is lost. I knew that the Blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain?
A bateria do meu teclado tá acabando. Master Clive, a moment if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. A tormenta crescente. What would make Martha leave the rest? Vou trocar uma ideia com a Jill Something has aqui. happened to Martha. We need to speak with Otto. É, aqui não dá pra passar pra lá. Vamos tentar ir pra lá. Confesso que eu não me lembro quem é Marta. Deixa eu ver se aparece aqui. Ah, tá. Ah, tá. Otto, tenente-chefe dos esconderijos de Clive. Otto continua a desempenhar o mesmo papel que desempenhou sob a liderança de Sid, e é o principal encarregado sobre toda a verba que entram e saem do esconderijo. É proprietária dos estábulos dourados, a taverna no centro do repouso Marta. Ela também é aliada da causa Sid e mantém o esconderijo abastecido de alimentos e tal. Uma função paralela dos seus negócios que ela se esforça para ocultar das autoridades imperiais. Quem é esse doido aqui? Ah, não quero ouvir música não. Deixa eu ver como é que tá o mapa aqui do esconderijo. Tem coisas aqui que eu ainda não vi. Vamos olhar aqui, ó. Perhaps I should just have Blackthorn me. Well, don't just stand there gawping. Well, you won't hear me complaining. The only drawback... Still... I remember it like it was yesterday. Nossa, já faz 5 anos já que aconteceu os eventos lá. Da live passada, né? Já fazem 5 anos no tempo do jogo. Obviamente não fazem 5 anos da última live, né? Deixa eu ver se aqui ela tem se ela tem alguma coisa boa. Ah, não, acho que nada que me interesse. Eu acho que não tem nada que vale a pena pegar, não. Dá um elixirzinho aqui, ó, recupera todos os PV instantaneamente. Isso é interessante, cara. Interessante, mas eu acho que eu não vou comprar agora, não. Deixa eu ver aqui na Junk Box. A musiquinha mais animada, né? Um pouco, pelo menos. Não é muita coisa mais animada, mas pelo menos dá um pumpzinho. E nesse ícone aqui, ó, parece um foguete. Indo pro lado certo? Tô. O que tem aqui? Nada. As musiquinhas da hora com os violãozinhos de corda de aço, né? And how may I assist you today? One would think.
admit, a far more reputable fellowship. Pergunte sobre o domínio cristalino. My beloved homeland. Or at least it was. How may I help you today? Isso aqui é novo, nunca tinha visto. Falando no convívio na sala do mapa do esconderijo, Clive pode saber mais sobre a situação do reino e o que está acontecendo em Valistea. Revisitar as edições anteriores de 900 e analisar o relacionamento dos indivíduos que os cercam. Uma lista abrangente de personagens importantes e suas relações, uma visão geral da situação antiga e atual de Valistea. Permita-me educar você. Deixa eu ver como é que é essa fita aqui. Aqui você pode ver em detalhes as relações entre os personagens de Final Fantasy XVI, atualizados conforme você avança na missão principal. Use R1 e L1, ou L1 e R1, para alterar entre momentos importantes da aventura de Clive. Nossa, legal, cara. Nossa, que bagulho muito louco, velho. Pô, esse negócio é bem legal, mano. Olha. É um sumário bem completinho, cara. Nossa, muito legal isso aqui, cara. Muito legal mesmo. Mostra uma árvore genealógica dele. Nossa, cara. Bem legal isso aqui, mano. Bem legal mesmo, cara. Gostei muito disso aqui. Pra quem gosta, né, de se aprofundar um pouco mais na história. Nossa, cara, isso aqui é um prato cheio, mano. É, que bagulho muito louco. Tem informação pra caramba aqui, pelo jeito. Vai ter personagem aqui que eu nem vou lembrar. Tipo, sei lá, corvos aqui. Não tem, tipo, tem uns personagens aqui. Pô, bem legal isso aqui, cara. Vamos ver aqui essa parte aqui do reino. Aqui você pode ver em detalhes eventos do presente e do passado relevantes para a história de Clive, atualizados conforme você avança na missão principal. Os NR, momento de aventura de Clive. Aqui é a mesma coisa, né? Só que é com a situação do mundo, né? Nossa, cara, bem da hora esse negócio aqui, hein? Complexo também, né? Bem complexo. Here's the latest information I have. Deixa eu ver se aqui tem uma informação do Cid ou não tem. Nem tem mais, né? Informação do Cid. Aqui, ó. Dominante do Raumo. Ele morreu. Infelizmente. Idolfos. Legal que eles colocam aqui assim, né? Os dominantes, né? É o dominante do Titã. Só que aqui ele não colocou, né? Dominante da Garuda. Beleza. Dominante do Odin. Dominante de Báramo. Que é um dos jogos. Ah, aqui ele tem que voltar mais ainda pra. Ah, aqui, é dominante de Garuda. Legal, cara, legal. Bem da hora mesmo isso aqui. Thus ends today's lesson. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled.
bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Encontre o rompe maldição. It's not that I don't trust Cole to do his bit, you understand? It's that I don't trust the Empire to show any of us any mercy if we get in their way. Martha is a survivor. We'll find her. Que atualizou? My favorite pupil. What is it that you wish to learn? Atualizou alguma Study coisa it aqui. well, Clive. Thus ends today's lesson. O que a gente tem de missão? Errei. Missões próximas. Tem aqui de missões secundárias. Deixa eu ver aqui. Vou ir direto para a missão principal mesmo. Depois eu volto para esses lugares e faço as missões secundárias, primárias. Engraçado falar missão primária dá a impressão errada. Come on. We need to find the others. We're best off staying where we are for now, I reckon. Boys from the garrison. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Engraçado que ele coloca assim, priorizar missão. Sendo que missões principais deviam ser sempre priorizadas, né? Não deviam ter opção de... eu não quero priorizar missão principal. Tipo, quer dizer, poderia ter a opção de não priorizar. Tipo, você vai lá e desativa. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up.
What are you after? Não tem nenhum item interessante aqui pra comprar. Bom. Aumenta a duração do tônico litoderme em 30 segundos. Não. Adiciona uma nova música. Acho que não é interessante pegar agora, né? Poção é bom. Vou pegar uma poçãozinha. Elixir eu não vou pegar agora não. Tá muito caro o elixir. Nem tônico. Oi, look sharp. Dá pra fazer TP? Não. Fala, Wendel. Boa noite, mano. Tudo bem com você, cara? Passando pra deixar o like. Valeu aí pelo apoio, cara. Muito obrigado de verdade, cara. Se puder seguir aí também, tamo junto. É nóis. Não sei se você seguiu já, né? Se inscreveu no canal. Não vi, perdão. Tava concentrado no jogo aqui, acabei nem vendo. Mas muito obrigado, cara. Bem sim, obrigado. Muito valeu de verdade, cara. Vou me inscrever no seu canal. Muito obrigado, cara. Aqui a gente não faz só vídeos de Final Fantasy, nem só lives, tá? Caso você tiver interesse aí, a gente tem vários conteúdos aí. Inclusive, semana que vem, vou lançar um conteúdo novo aí também, né? Lançar uma nova análise. Que é o meu foco aqui, né? No meu canal, é análise. Semana que vem vai ter análise aí do Zelda Tears of the Kingdom. Depois de muito tempo finalizei. Beleza, acabei de inscrever. Valeu aí, cara, pelo apoio, mano. Muito obrigado. Gostei do seu nome, é Wendel de Japeri, correndo e pedalando pela natureza. Você faz conteúdo aí também, mano? Look, up ahead. Martha, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Pô, legal, mano. Legal. Da hora, velho. Como você descobriu a live aí? Conta aí. Como você descobriu o meu canal aí? Foi do nada, assim? Tava passando por aí e descobriu? Alguém te indicou? Seems a step too far, even for the Empire. Eu geralmente mostro a câmera, tá ligado? Tipo, mostro minha cara. Mas é que hoje tô meio cansado. Aí hoje eu resolvi não deixar a câmera, não. Mas no geral, tamo aí, sempre mostrando o rosto. Pegar aqui os espólios. Eu vim pesquisando e apareceu a sua live. Resolvi dar um alô. Aí sim, mano. É difícil o pessoal aparecer assim, desse jeito assim que você aparece, sabe? Geralmente a galera, tipo, é indicado ou tá procurando alguma coisa em específico e tal. Mano, tem dia que a gente sabe, tem dia que a gente tá com cabeça, tá ligado? A gente quer fazer alguma coisa, mas não tá com cabeça. Aí fala, mas tem que fazer. Ó, esse jogo aqui eu tava louco pra jogar. Como eu tô jogando em live, eu falei, mano, não vou deixar de fazer, não vou jogar offline agora, né? Vou jogar em live, pá, deixa sem câmera mesmo. O jogo aqui é muito bom, cara. Você curte Final Fantasy? Eu sempre tento ajudar, tem live ao vivo, se eu gostar já deixa o like e faça a inscrição. Aí sim, mano, assim que é bom. Que bom que você gostou, cara, da live aqui. Mais uma vez, muito obrigado, cara.
Curto sim, há muito tempo. Ah, então você é aqueles fãs já da velha guarda já, né? De Final Fantasy, né? Confesso que eu não sou muito fã de Final Fantasy, não. Eu comecei jogando o 7 Remake. Joguei um pouco do 15. Bem pouquinho do 15. Aí eu joguei a demonstração do 16, eu adorei. E aí resolvi comprar ele. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. É, eu cheguei a jogar o 13 também, bem pouco Bem pouco não, joguei acho que umas 5, 6 horas do 13. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Depois eu vou dar uma olhada com mais calma nos seus outros vídeos. Aí, valeu, mano. Nos vídeos, a maioria dos vídeos eu tô só mostrando o jogo, né? O conteúdo que eu tô pra mostrar. Nos vídeos até o momento não tem nenhum vídeo onde eu mostrando minha cara e tal, fazendo alguma coisa. É mais em live mesmo que eu faço isso. Aí nos vídeos é só o conteúdo mesmo, talvez você curta. Não, tudo bem, tranquilo, like é certo. Valeu, mano, valeu demais aí pelo apoio. Inimigos deu. Beleza, alguns spoilers, deixa eu ver o que a gente pegou. Garança do Vale e Belicita, beleza. Is that all of them? I think so. Não concluída. Essa missão foi bem tranquilinha. Subi de nível. 26, ganhei bastante. É, foi uma evolução mais ou menos. Ganhei um alento do vento, diminui o tempo de recarga de laceração em 3.0 segundos e um bagulho usado para fabricação. 19h30 eu participo da live do Olhar Digital e depois live do Paig Games. Mas sempre que der estarei presente. Valeu, mano. Valeu demais, cara. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true.
Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Eu sou de São Paulo, mano. E você é de onde? In here! We found a survivor! Clive. He's gone. Ah, do Rio de Janeiro, é vizinho. Lado. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. SP adoro demais. 2016 estive em Itu. Gostei muito da cidade. Itu é uma cidade bem legal, cara. É uma cidade bem turística, né? Na questão de que eles colocam coisas gigantes, né? Que existem. É bem legal isso daí. É bem daorinha. Eu confesso que faz mais de 10 anos que eu fui em Itu. Quer dizer, com certeza faz mais de 10 anos que eu fui em Itu. Deve fazer uns, sei lá, uns 20 anos. Quando eu fui. Mas é bem legal lá, cara. É bem gostosinho mesmo. Muito bom mesmo, gostei muito. Chegou a visitar a capital também, aqui em São Paulo mesmo, ou não? Só foi pra Itu e depois voltou para os afazeres. Nossa, que criatura esquisita. Essa criatura eu nunca tinha visto. A criatura é nova, hein? Tá com cara de ser amigável, não. Arian, rank C. Oxe, tem esse negócio de rank agora? Não tinha antes esse negócio de rank. De vez em quando o Clive se deparar. Eita, se deparar. Ah, de vez em quando o Clive pode se deparar com criaturas maiores, mais rápidas e mais ferozes que o normal. Derrotá-las pode render, além de renome, materiais raros que podem ser usados para criar novos equipamentos ou melhorar itens existentes. Você pode obter informações adicionais sobre ameaças notórias falando com o Mugli no esconderijo Nectar. Passei no centro de São Paulo rapidinho e depois fui pra lá. Faz muito tempo que você viu? Foi 2016, né? Acho que não era a época ainda que tinha tanto trânsito assim. Hoje em dia, para passar no centro de São Paulo é um caos. É um caos. Ele só tem legenda em português? Infelizmente esse jogo só tem legenda em português. Não tem dublagem. Muito triste isso. Apertei o botão errado. Esse bicho parece ser forte mesmo, hein?
Tomei dano aqui. Caraca, tô tomando aqui de... Boa, quebrei a defesa dele. Vou fazer isso aqui. A barra de atordoamento. Boa. Ai, tem que sair, sai. Esse bicho é chatinho, hein, de enfrentar. Ah. Agora ele morre. Já era. Nossa, esse bichinho chatinho de enfrentar. Peguei trânsito na volta na Marginal GT. Era uma sexta-feira de tardezinha. Passei aperto, vou te falar. Esse horário é o chamado horário de pico. Não sei como é que é o nome no Rio de Janeiro, né? Mas aqui é chamado de horário de pico, né? Onde o pico de pessoas mesmo tá transitando nesse período.
Dava um pouquinho e parava. Foi assim até chegar na BR-116. É assim mesmo, cara. Aqui em São Paulo é assim o tempo inteiro. You didn't see that coming. Aí o bicho atravessa aqui. Mas ó, o visual desse bicho até que é daorinha. Gostei do visual dele. Nojentão. Aqui também é pico. Ah, então, é a mesma fita, tipo... O horário onde tem mais fluxo, né, de pessoas. Aí não tem o que fazer, né? Não tem pra onde fugir. That must be the bridge. Aí eu sei que tem também, né, o lugar que é o trânsito... É trânsito garantido, né? Que é ali na ponte Rio-Niterói, né? É trânsito garantido. Vou olhar aqui. Tá aí, o Rio-Niterói tem isso demais. Ah, então, ali eu sei que... Você vai ali é trânsito, não tem o que fazer. And now they are truly free. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. Beleza, vamos voltar lá pro lugar. Nossa, aquele bicho ali tirou bastante sangue. Tô mexendo no inventário aqui, nos meus equipamentos. Não, nos equipamentos, é inventário. Vai ter que colocar alguma coisa aqui. O que esse tônico de coração de não faz? Carrega a barra de transcendência gradualmente por 30 segundos. Aumenta a defesa de... Esse tônico robusto aumenta o poder de ataque de 10%. Não, vou deixar isso aqui. Não, pera aí. É adicionar aos atalhos. Deixar ele adicionado aqui por enquanto. Pelo menos até eu pegar mais de outros tônicos. Parabéns pela live. Continua assim. Vou indo, né? Vou indo assim que der eu apareço. Valeu pela recepção e tudo de bom sempre. Valeu demais aí, Wendel. Tamo junto, mano. Depois acabando a live aqui, eu dou uma olhadinha no seu canal aí também. Mas valeu de verdade, cara, pelo seu apoio aí. E tamo junto. Se quiser seguir também nas redes sociais, mano, tá lá no perfil do YouTube. Tem Twitch, tem Kik, tem Instagram, Twitter, tem tudo lá. Aí qualquer coisa só dá um toque lá que é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, mano. É nóis. They've killed my bearer. I demand recompense. Olha a Marta aí. No one survived then. Beleza, eu tenho Twitter e Instagram, depois te sigo, valeu mesmo. É nóis, mano, tamo junto, tamo junto. One of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all?
My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Volte para o esconderijo, mas temos missões secundárias por perto. Opa, essas aqui são missões secundárias que influem em alguma coisa na relação à história. Então essa aqui eu vou fazer. Tá em live mesmo? Essa aqui eu vou fazer. Eu acho que é a missão que libera os chocobos. Se eu não me engano. Oi, you there. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travelers round these parts from bandits and the like. Chocobos. Fighting bandits. It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too. And now, they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. Bora, né? All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. Bora para essa missão. Em FT. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. Acho que aqui ele vai liberar pra gente a montaria. Vou fazer a montaria nos chocobo. Vou pegar ali. Vai ver que tem uns escorpião gigante ali, ó. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. Looks like they went that way. These chocobos aren't going down without a fight. Eles ali.
What, you cornered, Feathers? You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they weren't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. But don't say I didn't warn you. Boa. You're safe now. White heart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Nossa, aquele... Ambrosia. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! Is it over?
thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully they did. And not only that. Aí o cara não vai deixar ele ficar com ele? Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry, I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it seems her pals agree. Is that it? You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. Ela vai trazer celas pra ele? O que é? É isso mesmo. Nossa, que da hora o visual dele, ó. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? A few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? No, that can't be right. That fellow was a bearer. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I am. Pay me no mind. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Missão concluída. Arreio de ambrosia e presa afiada. Parece no plano de Clive. Chocobo desbloqueado. Aí sim. Após 18 longos anos, Clive finalmente encontrou sua fiel montaria. Segure R3 enquanto estiver no campo para invocar ambrosia e X para montar nela. Vamos ver se pronuncia. Ready go? Ganhei uma conquista ainda, ó. Da hora que ela deixa as patas, a marca da... Ela deixa as pegadas no chão. Muito louco. Peraí, segure R2 para acelerar, L2 desacelera e desmontar aperta R3. Nossa, que muito louco.
Ela pula também, que da hora. Ela ataca também, que muito louco, cara. Mas vamos ver pra onde eu tenho aqui. Tem que voltar pro esconderijo, não é? É isso mesmo. Where's Gav? I hear there's trouble in Rosaria. But none of the curse breakers have returned. Ah, Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Opa, e aí, Victor, de boa, mano? Mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? A bancada do Otto já está aberta. Beleza, vamos ver o que é isso. Os seguintes recursos do esconderijo estão disponíveis agora. Relatórios de aliados, sussurros do benfeitor, quadro de caçada. Todos estão localizados perto de Otto
No refeitório. Beleza. Esse carinha, esse bichinho aí, né? Deve ser o Otto. What are we waiting for, indeed? Pra ver se eu acho onde é que tá o Otto. Ele tava por aqui, não tava? Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah não, ele tá pra cá. Ali, ó. Eu só vi uma atualização do... Here for another of my lectures. How may I help Atualização you do today? reino. Of course. Tanto em pessoas, beleza. E agora em One must situação do mundo. understand one's place in the world. O que isso aqui é? É missão? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no. That's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? Vou perguntar mais coisas. Busy. Still. Words are immortal. Quando chega na Steam verde vai ter até mod de CJ, sempre. É que vai demorar um pouco ainda pra esse jogo lançar, né? No PC. Talvez só ano que vem, se ele for lançar no PC, né? Concluir missões secundárias aumenta o renome de Clive, inspirando benfeitores anônimos dos continentes gêmeos a fazerem doações em dinheiro ou itens para a causa dele. Fale com Desiré, ou Desiré, não sei como é que pronuncia isso aqui, no sussurro do benfeitor, no refeitório, do esconderijo, para ver o nível de renome atual e aceitar doações disponíveis. Beleza. Eu vou aceitar doação, doação é doação. Essa doação ficará disponível com a de nível 85. Com a de nível 100. Tá preula, vai demorar um pouco, hein, pra... Deixa eu ver se trocar mais uma ideia com ela. Por enquanto... nada, vamos ver aqui agora essa parada do... Mugli. Clive, achei você... O pó. Tipo, eu procurei essa, nem deu pra ler. Our mysterious Moogle friend. Nectar, was it? Nectar ou Audaz, muito obrigado. I'll stick with Nectar if it's all the same to you. What seems to be the matter? Isso é o que houve, Cupo. The hunt board? It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Just because they can't be dealt with when they're spotted, doesn't mean they can't be dealt with later. Was that what you wanted to know? Claro que não, Cupo. Disso eu já sabia. Você precisa da ajuda. Eu preciso lembrar você, Cupo, que sou mais para os Muglis. Nenhum monstro da floresta espectro é páreo pro Nectar. Não dá pra ler tudo. Então eu preciso caçar todos eles, Cupo. Ela passa muito rápido. Right. Well, leaving your mightiness aside for the moment, the people of Valisthea are going through a lot already. What with the Blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. So if the Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try.
I don't think so. Dá uma olhadinha nesse quadro de caçada, o que que tem aqui? Relatos de monstros aterrorizando o campo são divulgados no quadro de caçada, na esperança de que algum herói valente, como Clive, se prontifique em caçar e matar essas ameaças notórias. Bom, aquele ali eu já derrotei, né? Que é aquele primeiro que apareceu. Tem outros dois aqui. Vão ser meio complicados, né? Legal, legal isso aqui, da hora, essa parada aqui. É tipo meio que uma missão secundária dentro dos negócios, bem da hora. Show, deixa eu ir então para a missão principal. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Vinhagem. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful.
Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the millers? Esses vários emotes aí. Much, but what's mine is yours for a price. Tem nada. Falei com alguns aldeões. Vamos ver. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. Beleza, vamos ver agora o outro. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shield. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Then we shall be on our way. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Vale da Chalupa. Chalupa. Pra onde a gente tem que ir. Ah, dá pra ir por aqui mesmo? Vai chamar um Chocobo. Montar nele. Montar nele. Fly, Ambrosia. Fly, Ambrosia. Take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Oh, calma aí. Oxi, que é isso? Ever since the apodatory, we've seen more and more of these echoes. What
do you think is waking them? The mother crystal's collapse? I have an idea. You're not going to like it. Nossa, parece que eu não esperava. Mas vai ter mais aqui, com certeza. Poxa, tem uns inimigos ali? Ah, vamos enfrentar inimigos. More of my mother's men. Beleza, todos muertas. Tem um dragão do outro lado, cara. Temos mais inimigos aqui, ó. Já era. Destino da missão próxima.
Eras. Legal que a gente não gasta muito recurso, né, pra poder enfrentar esses bichos. Blood, Clive. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. Ixi, vai ser meio difícil, hein? Our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. Já era. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Odil. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Pegar um pouco de recurso aqui antes, né? A gente não é besta nem nada. Find something, boy. Death. Found her. Todos os portadores. This was my mother's doing.
would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Caramba, pesadíssimo, né, isso aqui? Tá louco, mano. Vamos tentar alcançar então assim. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. Good girl. Faster! Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Duvido. Back to the stables, girl. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. E o que é isso aqui? You didn't hear nothing. Tá escrito a mesma coisa, né, em todas as partes. Né? Cadê o Clive? They're all Rosarian. But this is their home. No use calling Ambrosia now. Ready, go? Fly, Ambrosia. Dava pra eu sair atacando tudo e todos, mas né, agora não. Não tô afim. O fio de seda. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-ridden dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. Oh, good enough for Fuck off. Hang you chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? A
as long as it is abandoned. Queimaduras de luz negra. Uma The nova good news missão. is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Temos ali alguns itens na praia, mas aí se eu for lá buscar... vamos lá, aí vai ter umas batalhazinhas aqui. Opa, temos mais inimigos aqui. O Distrito Lázaro. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Not abandoned then. Oi! Visitors! Tamanho da espada do maluco. Totalmente desproporcional. We'll show ourselves out. Já era. Rapidinho pra derrotar eles, né? A gente já tá um pouco forte, eu acho. É bem tranquilinho pra derrotar eles. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. It can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait.
can speak inside. Do nada, tá ligado? And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou seguir com o encerramento dessa live por aqui. Foram 2 horas de live aí bem agradáveis. A gente avançou bastante aí na história, né, do jogo, apesar de não ter acontecido nada épico, né, mas foi bem divertido, bem gostoso. E agora eu acho que vai começar uma parte mais épica, por assim dizer. Então eu prefiro guardar essa experiência para a próxima live, que aí eu acho que vai ser bem mais agradável, fechou? Então eu vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E se você não está vendo no YouTube, né, ou se quiser estar vendo ali no YouTube, dá uma olhada nos vídeos ali. Semana que vem sai um vídeo novo, né, análise de Zelda. Então fiquem espertos aí, ativem o sininho aí para vocês não perderem, fechou? Eu vou indo nessa, valeu, falou e até mais.